Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da dawowa Arewa Forex YT. Sunana Abdul FX aka the King of Northern Sniper Entry. So kamar yanda kuka yi requesting ko kuma yanda na yi making video on my last video na ce if you want me to make a video about yanda ake amfani da match trader, you should indicate, and I saw a lot of people requesting for it, so shi yasa nake so yi wannan video din nan very straightforward and very simple to explain, inshallah. So na farko I will start by explaining the interface na match trader then I will show you how to pick up instant execution, putting stop loss, the take profit, da kuma yanda za ku sa pending order naku. But amma kafin mu shiga cikin video din, please ina roƙon ku you should like this video, share the video, and kuma if you are a new subscriber, please subscribe to our YouTube channel din. I believe abin da zan yi dropping is going to be so beneficial to you, inshallah. So let's start with the match trader interface. So idan muka shiga match trader then once muka shigo cikin match trader zamu ga interface and something like this. Either we are on our phone ko kuma a cikin system namu zamu gan shi duka it's something like this. So the first thing da zamu fara gani shine abubuwan da yake to the left side din nan. So to the left side din zamu ga akwai like this is their logo, dan nan wurin nan zamu ga accounts din da muke da shi. So kamar nan if I click this drop down zamu ga akwai accounts guda uku, akwai phase 1 account, akwai funded accounts, and akwai phase 2 account. Mun gane ko. So this is one of my funded accounts, the match trader, and this is a 20k account wanda nake da shi yanzu nan kamar yadda muke gani is a phase 1 challenge, and I'm already up like 1%, sannan akwai account da yake da phase 2 challenge. Mun gane ko. So zamu ga wannan abu nan. So sannan the next thing nan box nan zamu ga wannan news calendar din nan. So sometimes idan muna using match trader zamu iya checking news din mu directly from here ba tare da mun je forexfactory.com ba ko kuma other site mu duba news. So zamu iya watching for news namu directly a nan wurin nan, but I would advise you should go to the other one that is to be more better and more clearer to you. So sannan anan kasa kuma zamu ga pairs da muke da shi, zamu ga selected favorite pair, kamar nan zamu ga Euro USD, GBP USD, Gold, NZD USD. So they are the favorite pair da aka selecting anan. So misali mu ce akwai pair naka da kake trading da bayanan kake so kai adding, so zamu iya zuwa wurin symbols nan sai we looking for pair, then maybe if it is a commodity pair ko kuma know if it is a crypto pair, if it is a FX, if it is a indices, whatever pair. Misali mu ce is an indices, and on the indices is Nasdaq, which is a US 100. So zamu iya zuwa sai mu clicking start din nan. So idan muka clicking start din nan, idan muka da favorite zamu ga zai added a nan wurin nan. Idan kuma pair din da bamu trading ne, muna so mu cire shi daga favorite pair din nan, zamu iya dawowa a jikin chart nan namu, zamu yi wurin start din nan, zamu yi clicking nashi, so zamu ga cewa ya fita. So haka zamu yi adding pairs namu a nan wurin. So this is the use of nan two sides din nan. So coming back to the main chart anan, idan muka duba a saman nan zamu ga muna da account balance namu da equity balance namu, sannan muna da free funds namu da muke da shi, which is the same thing as the account balance da equities nan. So sannan nan zamu ga margin level, sannan zamu ga profit namu anan. So wayannan sai mun bude trades tukunna, lokacin ne zamu ga amfanin su a wurin nan. So sannan zamu ga jikin charts namu inda zai nuna mana wayannan candlesticks nan da sauransu. But amma the only thing we can do is we can just move our candlestick either left to the left or right side, amma ba za mu iya stretching nasu either to up to the downside ba kamar yadda muke yi a trading view. So shi yasa I will not advise you to analyze the market on match traders. I will advise you to analyze your trade on trading view ko kuma MT4 ko MT5 naka. So once you have your entry, sai ku zo match trader naku sai ku placing entry naku a nan wurin nan. So if you come to the chart anan zamu iya zuwa muka duba zamu ga akwai wayannan grid lines din nan. So idan kuna so ku cire grid lines din za ku iya zuwa wurin settings din nan haka. So grid lines za ku iya cire shi haka sai ku bar shi. So za ku ga babu komai. So display position din nan shi ma is better. I think you should leave wannan anan wurin nan. So I think the only thing we can play with anan wurin nan is just the time frame. So zamu clicking wurin da yace H1 nan zamu switching time frames namu anan wurin nan, maybe from 15 minutes to 1 hour, from 1 hour to whatever time frame da muke so. Then this second one is a candlestick or line chart. So zamu iya canzawa, then nan zamu iya dividing chart namu into two
you know, like zami are looking for at GBP USD and then Euro USD kuma, you know, anan wurin nan, but I advise maybe you should stick to the one in ba wai kana da amfanin guda biyun ba, mun gane ko. So this is it. Sai nan we can use it to zoom in and zoom out. Wannan kuma is just like a cursor, you know, to find, you know, a price level or time da sauransu anan wurin nan. While nan kuma you select your tools. So this is one of the disadvantages na mass trader din nan. Ba za mu ga tools like the, you know, box wanda za mu iya drawing maybe support and resistance or support and resistance trader ko kuma wani box da za mu fill in a wannan wurin ba. So sai nan wurin nan indicators za mu iya zuwa mai searching duka indicators namu da muke bukata. Maybe if you are trading moving average ne, so za mu iya looking for moving average naka a nan wurin nan, and then you can add your settings. Maybe let's say 200 period moving average, you know, if it's needed SMA or EMA. In EMA is after selecting, in SMA is after selecting. Then you can add the color, you know, put in the color you want. Misali, let's say red color haka. So once you put this, you add moving average. So the moving average in is going to add like this. Idan kuma kuna so ku cire moving average in, nan za ku ga X in nan, then you can just click it and moving average in zai fita daga wurin. So this is how wannan interface nan, I mean the chart works, and the solution. Then I think maybe what's the next important abu? I think that's all the, you know, the most important abu anan for now. So sannan sai nan kasa din nan zamu ga muna da open position, muna da pending order, finance da kuma close position a nan wurin nan. So idan muka yi opening trade zamu gan shi a open position, idan muna da pending order zamu gan shi a nan wurin nan, idan muka yi closing trade zamu zo mu gan shi a nan kasa din nan yayi closing. Mun gane ko. So wannan kenan for this. So yanzu ya za mu opening trade, mu sa stop loss da take profit, ya za mu setting pending order. So kamar misali na idan muka duba zamu ga GBP USD. So idan muka click in GBP USD din nan anan, zamu ga zai nuna mana sell da buy, sannan zamu ga volume anan, which is lot size namu kenan. Anan sama zamu ga new order wanda zamu zo mu magana kan shi shine da zamu sa pending order. So first let's start with instant execution. Misali a ce kai analysis na kai komai, sai kaga marketing is going to buy. So zaka yi zuwa nan kai putting lot size naka da kake so. Mun gane ko, zaka yi zuwa ka sa lot size naka da kake so, you can change it. So in ka sa lot size naka, misali mu ce marketing, we saw the market going to the upside, so zamu click in buy. So once we click buy, zamu ga zai fito mana da wannan arrow, and so it's telling us that mun yi buying daga nan. So now zamu ga margin namu yayi activating, margin level namu muna da shi anan, sannan muna da profit or loss now. So zamu ga yanzu we are in minus $0.08 anan wurin nan. Mun gane ko. So yanzu mun sa trade namu, muna so mu sa stop loss. Misali mu ce stop loss level namu is somewhere around now. Which is stop loss namu is now 1.24228. Mun gane ko. So zamu zo nan inda ya ce open trade din nan, open position. So idan muka duba nan kasa zamu ga muna da ID, muna da symbol, open time, volume, side, open price, current price, stop loss, take profit, swap, commission da kuma profit. So nan da ya ce stop loss din nan, zamu clicking nashi, zamu clicking wannan plus sign din da yake a nan. Mun gane ko, zamu clicking plus sign din da yake a nan wurin nan. So is either zamu iya dragging wannan SL din zuwa inda muke so mu sa stop loss namu, misali kamar nan, ko kuma zamu iya rubuta numbers din. Misali mu ce price din is kamar yadda na ce, let's bring this back nan wurin nan. So mu ce stop loss na muna so mu sa shi anan 1.24228. Mun gane ko, 24228. So za mu zo nan sai mu ce stop loss 1.24228. So idan muka duba za mu ga SL namu is now at that level, sai mu click in save. So idan muka click in save, za mu ga zai sa mana stop loss namu a wurin. So take profit namu, misali mu ce nan muke so mu sa take profit namu, ko kuma let's say nan wurin nan muke so mu sa take profit namu, which is 1.28989. 28989. So zamu zo take profit, sai mu ce 1.28 is it 889. So idan muka put in haka sai mu ce save. So idan muka click in save, zamu ga take profit namu yayi put in a nan wurin.
mun gane ko. So zamu ga stop loss namu da take profit namu yanzu they are active anan. So zamu ga currently nawa muke losing ko kuma nawa muke winning a nan wurin nan, ko kuma a cikin nan a nan side nan zamu ga abin da muke winning ko losing. So let's say for example muna so mu closing trade namu ya zami idan muka zo nan kasa zamu ga let me take this a little bit out of the way. So zamu ga wannan X nan da yake anan, so zamu iya clicking nashi. So idan muka clicking nashi zamu ga trade in yayi closing. Mun gane ko zamu ga trade din yayi closing. So wannan shine da zamu opening instant execution da kuma yanda zamu closing trade namu. What about idan muna so mu sa pending order da stop loss da take profit namu? So misali mu ce pending order namu muna so mu sa buy limits ne, and the buy limits namu is somewhere around none. So let me, for that, in that case, let me use this. So mu ce buy limits namu is nan wurin nan. So let me bring this down also. So buy limits namu is now, which is 1.23918, and stop loss namu kuma is none. Misali, so let's give this a red color. So mu ce stop loss namu kenan wurin red color din nan, and then take profit namu kuma nan wurin nan ne wurin green din nan. Mun gane ko. So wannan white din nan is our entry, red din nan is our stop loss, green din nan is our take profit. So idan muka zo nan wurin da ya ce new order din nan, za mu click in new order. So za mu ga zai fito mana da market, so bari ya yi loading. Bari ya gama loading so that we can explain it better. Okay, so what's going on? Okay. So let's try it again. So I think it's next opening. So let's close it and open it again. Let me close in Woodish Kuma so that we can quickly do everything and finish. So kamar da muke bayani muka ce stop loss namu, I mean entry points namu muka ce za mu sa entry point maybe somewhere around none, which is a white color, and then take profit namu, take profit namu za mu sa shi a nan, which is green color, and then stop loss namu kuma za mu sa shi a nan, which is going to be red color kenan haka. So idan muka zo nan wurin new order, so za mu ga zai kawo nan market, so za mu ga pending order kuma a nan. Mun gane ko. So za mu ga market, so wannan market din is still the same thing as instant execution. Nan kuma za mu ga pending order, so za mu iya zuwa wurin pending order sai mu duba me entry price namu a pending order. Wannan white one nan shine entry price namu 1.23198. So sai mu zo nan wurin da ya ce price, so za mu sa what is it called, lot size namu first. Misali za mu sa lot size namu, let's say lot size namu is 1.00. so za mu zo open price din nan wurin, I mean na ce open price, so yeah, wurin price din nan, so za mu put in price namu, me price muka ce 1.23198, 1.23198. so wannan shine 23918, sorry, 23918. so nan shine entry price namu. Stop loss namu is 1.22966. so idan muka sa price namu anan ba za mu ce buy limit ba tukunna, za mu zo nan kasa za mu ga akwai stop loss, akwai take profit. So wurin stop loss nan za mu clicking plus, sai mu je kasa, so za mu ga zai nuna mana price din muna nan, so sai mu sa price na stop loss namu haka, which is 1.22966. mun gane ko. So za mu ga stop loss level namu, so haka nan wurin take profit shi ma za mu clicking, so sai mu sa take profit price namu, which is 1.28973. so idan muka sa za mu ga komai zai ce ba zai ma nuna mana sell stop ba ko kuma wannan buy limit zai nuna mana, so sai mu clicking buy limit din. So muna clicking buy limit sai mu fita kawai daga nan. So idan muka da chart namu, idan muka ciccire wayannan abubuwan da muka sa, so za mu ga komai yanzu is intact. So za mu ga buy limit order namu a nan, stop loss namu a nan, take profit namu a nan. So what we need to wait for kawai shine mu gani if market is going to pull back, tap into our
tap into our buy limit, and then when it tap into our buy limit and zai ci gaba da pushing in our direction, then it's going to be a very nice trading opportunity for us. Mun gane ko, so wannan shine da zamu sa buy limit. And how in muka sa buy limit, in muka zo na wurin position zamu gan shi ba, sai mun da pending orders nan zamu gan shi. Idan muna so mu canceling pending order din, idan muka down shi ma zamu zo wurin X din sai mu clicking, so zamu ga pending order din zai fita. Mun gane ko pending order din zai fita, so we can put our pending order like that da sauransu. So muna so mu setting pending order zamu zo wurin new order, sai mu zo wurin pending order, sai mu selecting entry price namu da stop loss da take profit namu duka mu sa, so zai nuna mana kuma me zami a wurin nan. So wannan shine yadda zamu amfani da match trader, da yadda zamu opening position da closing, da kuma yadda zamu sa pending order, da kuma yadda zamu canceling duk wani pending order da sauran. So I hope abin da na explain a nan wurin is very clear. So please, if you like this video, give it a thumbs up, like it, share, and kuma subscribe if you are a new subscriber to wannan YouTube channel din nan. Na muku kwa fatan alkhairi, ni Abdul FX nake ce muku mu huta lafiya.